Dear students, welcome to EduHunt video lessons. This is biology session and now we are dealing with animal tissues. We have already gone through what is an animal tissue, what is a tissue and how many types of tissues are present in the animal body including human body, and also we have discussed in detail regarding epithelial tissue, and also we entered the next kind of tissue, that is connective tissue. So connective tissue lo manam types of connective tissues gurinchi cheppukunnam and components of connective tissue. Components ante 3 components untayani anukunnamu. So one is the cellular component and fibrous component and the matrix component. ఈ components అన్ని చెప్పుకున్నాము and we have entered types of connective tissues. Connective tissues లో ఏముంటాయో చెప్పుకున్నాము. Types లో we have already discussed areolar connective tissue. Areolar connective tissue అంటే it is like spongy. The intercellular spaces are more spongy like thing. It is not compact. It is also known as the spongy tissue, and maximum intercellular spaces are present in the tissue, and also bundle of collagen fibers present. And this is the section, a portion of adipose connective tissue. Indaka areolar, where intercellular spaces are more, and it is adipose connective tissue. దీని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. adipose అంటే ఫ్యాట్, ఇవన్నీ మనం చెప్పుకున్నాము. ఫైబ్రస్ కనెక్టివ్ టిష్యూలో వైట్ ఫైబ్రస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, దీనిలో కొల్లాజెన్ ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాము. అలాగే the connection between a bone and a muscle is known as tendon. The connective tissue that attaches the bone to the muscle is known as the tendon, and this is the tendon that connects muscles and bones. And the connective tissue which forms a bond between two bones is a ligament. ఇది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ligament గురించి. yes, ligament is the connective tissue which binds two bones, which connects two bones. ఇంతవరకు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ the next connective tissue, అది skeletal connective tissue. ఈ skeletal connective tissue అంటే ఈ connective tissueలో మినరల్స్ ఉంటాయి. మ్యాట్రిక్స్లో మినరల్స్ ఉంటాయి. మినరల్స్ లైక్ కాల్షియం ఉంటుంది. సో ఇట్ ఆఫర్స్ స్ట్రెంగ్త్, ఇట్ గివ్స్ హార్డ్నెస్ టు ద connective tissue. అందుకే wherever this kind of connective tissue is present, it gives support, it gives strength to that organ. For example, skeletal connective tissue అన్నాం కాబట్టి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇది bones లో ఉంటుంది. So it forms the skeleton, it gives a structure, a framework. It has dense matrix which is mineralized. I already said about mineralization. Minerals like calcium are deposited in the matrix. Due to deposition of minerals, these connective tissues become hard. And also there are two types of connective tissues. One is the cartilaginous connective tissue, forms the cartilage. It is a kind of bone, but it is soft bone. Soft bones ఎక్కడ ఉంటాయి? ముక్కు చివర. దిస్ ఈజ్ కార్టిలేజ్. మన చెవు చూడండి, పిన్న, ఇది మూవ్ అవుతుందా?
అలా అని దీనికి బోన్ లేదనుకుంటున్నారా? We have a bone in the pinna. That bone is known as cartilage, a soft bone. There are two types of skeletal tissues. One is the cartilage and the second one is the bone. Cartilage is a solid. Though it is a solid, it is soft solid. It is flexible and it is soft solid or semi-rigid in nature. Whereas the bone, మనకు తెలుసు కదా bones ఎంత గట్టిగా ఉంటాయో. So bone is second type of skeletal connective tissue forms the bone. It is very rigid and solid. It is not elastic or it is not flexible as we have seen in case of cartilage. ఇలా ఊగుతుంది కదా, it is flexible, it is soft. Whereas bone is, it is solid and rigid connective tissue. This is the cartilage, hyaline cartilage. We can see the cells of cartilage. What are the cells of cartilage? The matrix present in the cartilage have cells called chondriocytes. And the chondriocytes are produced by the cells called chondrioblasts. A chondrioblast ante that produces chondriocytes. They are the cells of cartilage. They are present in the matrix. A lacunae antam kada, spaces. A lacunae lo untayi almost 1 to 4 chondriocytes are present in the lacuna. And this is the lacuna. We can see two cells in the lacuna. So 1 to 4 cells are present in the lacuna of the cartilage, and the membrane that surrounds the cartilage is the perichondrion. Perichondrion is the membrane that surrounds the cartilage. And this is elastic cartilage. Elastic means it is soft and it can be stretched. Fibrocartilage. Fibrous tissue is more in this cartilage. Yes, the outermost connective layer of the cartilage, as I said, that is called the perichondrium. Which is composed of white fibrous connective tissue. White fibers ekkaduntayi? White fibers entivi? Collagen fibers. And cartilage producing cells, I already told you, the cartilage producing cells are known as chondrioblasts. That on division they produce chondriocytes. These are active. These chondrioblasts are active and they divide and they give rise to chondriocytes. These are synthesize the matrix of the cartilage. They synthesize the matrix. They compose the matrix of the cartilage. And mature cells of cartilage are called as chondriocytes, which are 1 to 4 present in the lacuna. The matrix of the cartilage matrix composed of numerous vacuole-like structures called the lacuna, and each lacuna is occupied by 1 to 4 chondriocytes, which are produced by the chondrioblasts. Chondrioblasts, they give rise to chondriocytes of the matrix, and these chondriocytes that are present in the matrix of the lacuna. Mature cartilage consists of these chondriocytes, and which are 1 to 4 in number in the lacuna of the cartilage. And the chondrioclast. What is chondrioblast? That produce the chondriocyte, the cell of the skeletal cartilaginous tissue. The cells of the cartilaginous tissues are chondriocytes, which are produced by the chondrioblast. Chondrioblast nunchi chondriocyte ochindi. This must be remembered. And chondrioclast. What is chondrioclast? This is a destroying cell. Cartilage ni destroy chese cells evi chondrioclast. Blast ante they give rise to the chondriocyte, whereas
కాండ్రియోసైట్ ఏం చేస్తుందంటే కార్టిలేజ్ని ఫామ్ చేస్తుంది, కార్టిలేజ్లో ఉంటుంది. సో whereas the chondroclast are the cells of cartilage, they destroy the cartilage. Chondroclast, they destroy the cartilage. And the second category of the skeletal connective tissue is bone. As I said, it is mineralized, that is why it is hard in nature, and all the bones are very hard and they are rigid, and matrix of cartilage provides rigidity to the organ, and blood circulation is totally absent. Blood circulation is absent in the matrix of the cartilage. Here on the screen you can see the structure of a bone, anatomy of a bone. This subchondrial tissue is there, and cancellous tissue, this is the bone marrow, and compact tissue that surrounds the bone, and subchondrial tissue beneath the bone. And what is the study that deals with the bone? Called osteology. Osteology is the science that deals with the study of the bones, and the process of bone formation is known as the ossification. Ossification is nothing but the formation of bone, and hardest tissue is the bone in our body. What is the hardest tissue of the body? That is the bone. And hardest material in the body is the enamel that is found in the teeth, which is produced by the cells amyloblasts that we have discussed during digestion. Digestive system and the process of digestion start చేసినప్పుడు మనం మౌత్ గురించి చెప్పుకున్నాం. మౌత్లో we have teeth and dentition గురించి చెప్పుకున్నాం, డెంటల్ ఫార్ములా గురించి చెప్పుకున్నాం. అందులో మనం ఒకసారి టచ్ చేసిన పాయింట్ ఏది అంటే టూత్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టూత్లో outer covering is called the enamel, and the enamel is formed by the amyloblast. Okay, that is the hardest material of the body. Hardest material of the body, hardest substance of the body is the enamel produced by amyloblast, and hardest tissue is the bone. And soft tissue edi ante blood, because it is like liquid, it flows. And blood kuda ఒక టిష్యూ, లైక్ సూడో టిష్యూ అని, సూడో కనెక్టివ్ టిష్యూ అని మనం చెప్తాం. అండ్ ద outer most covering of the bone is known as the periosteum. As we have seen in case of cartilage, that is the outermost covering of the cartilage is the perichondrium. In this case, the outermost covering of the bone is the periosteum. It is composed of white fibrous tissue. akkada kuda white fibrous tissue undi, ikkada kuda white fibrous tissue undi. Bone producing cells are known as osteoblast. akkada manam chondroblast annamu, ikkada osteoblast annamu. They divide and produce the osteocytes and synthesize the organic part of the matrix. And mature cells of bones called the osteocytes. Mature cells of the cartilage are called the chondriocytes. చెప్పుకున్నాం కదా, chondriocytes అంటే they are produced from the chondroblast, and the mature cells of the bone are the osteocyte. Chondroclast అని మనం చూసాం కదా, క్లాస్ట్ అనగానే డిస్ట్రాయింగ్ సెల్, కార్టిలేజ్ డిస్ట్రాయింగ్ సెల్. అలాగా ఇక్కడ మనం ఆస్టియోక్లాస్ట్ చూస్తాము, దట్ ఈస్ ద బోన్ డిస్ట్రాయింగ్ సెల్. Yes, it occurs beneath the epithelia of many visceral organs, skin, and in the walls of the blood vessels. Bones ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి? Bones beneath the skin we have bones, and fibroblast is the main cell of the, and endomysium around the single muscle fiber. The matrix of the bone possesses two main parts. One is the inorganic part and the second is the organic part of the bone. And inorganic part lo ఎక్కువ కాల్షియం ఉంటుంది.
ఇన్ఆర్గానిక్ పార్ట్లో కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ ఉంటుంది, అలాగే కాల్షియం కార్బోనేట్ ఉంటుంది, మెగ్నీషియం ఫాస్ఫేట్ ఉంటుంది, ఫ్లోరైడ్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ ఆర్గానిక్ పార్ట్లో ఆసీన్ బండిల్ ఆఫ్ కొల్లాజన్స్ ఉంటాయి. కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ ఒక బండిల్ లాగా సస్పెండ్ అయి ఉంటాయి అండ్ దే ఫార్మ్ ద ఆసేన్. ఓకే, సల్ఫేట్, ఇట్ ఈస్ the sulfate mucopolysaccharide. These are collagen fibers, they are formed of osine. It is an organic part of the bone which are suspended in a sulfate mucopolysaccharide. So till now we have seen connective tissue, solid part of the connective tissue, various components of the connective tissues, cells, fibers and matrix, and cells like fibroblasts are there, macrophages are there, mast cells, plasma cells, దీన్నే కార్ట్వీల్ సెల్స్ అంటాము, ఇలా లింఫోసైట్స్, రకరకాల సెల్స్ అన్నింటినీ చూసాం. అలాగే ఫైబ్రస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కనెక్టివ్ టిష్యూకి వచ్చేటప్పటికి ఫైబర్స్, వైట్ ఫైబర్స్ గురించి చూసాము, ఎల్లో ఫైబర్స్ గురించి చూసాము, అలాగే రెటిక్యులర్ ఫైబర్స్ గురించి కూడా చూసాము. సో వాటి ఫంక్షన్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం, వాటి స్ట్రక్చర్ డీటెయిల్డ్గా, దెన్ కంపోజిషన్ అండ్ వాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద విచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్, ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్డ్గా మనం చూసాం. నెక్స్ట్ స్కెలిటల్ మజిల్స్, ఈవెన్ టైప్స్కి వచ్చేటప్పటికి టైప్స్లో ఏరియోలార్ కనెక్టివ్ టిష్యూ చూసాము, ఎడిపోజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ చూసాము, ఫైబ్రస్ కనెక్టివ్ టిష్యూలో వైట్ ఫైబ్రస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అండ్ ఎల్లో ఫైబ్రస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. ఫైనలీ వీ హ్యావ్ సీన్ స్కెలిటల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఈ స్కెలిటల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అనేటప్పటికి దీనిలో 2 టైప్స్ ఉంటాయని తెలుసుకున్నాము. ఒకటి కార్టిలేజ్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద బోన్. కార్టిలేజ్ అంటే సాఫ్ట్ బోన్, ది ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండే బోన్. కార్టిలేజ్ స్కెలిటల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ మినరలైజేషన్ వల్ల హార్డ్గా తయారవుతుంది, ఎస్పెషల్లీ కాల్షియం డిపాజిషన్ వల్ల. ఈ కార్టిలేజ్ అనేది ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండే సాఫ్ట్ బోన్, అలాగే బోన్ అనేది హార్డ్గా ఉండే స్కెలిటల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. బోన్లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ సెల్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి. అలాగే బోన్స్ని ఫామ్ చేసే సెల్స్ ఆస్టియోసైట్స్. ఈ ఆస్టియోసైట్స్ ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? ఆస్టియోబ్లాస్ట్ నుంచి ఆస్టియోసైట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అలాగే బోన్లో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి, వన్ ఈజ్ ద ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్. ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్లో ఎక్కువగా మినరల్స్ అనేవి ఉంటాయి, కాల్షియం ఫాస్ఫేట్, కాల్షియం కార్బోనేట్ అండ్ ఆల్సో మెగ్నీషియం సల్ఫేట్, ఇలాంటి మినరల్స్ అన్నిటిని, ఫ్లోరైడ్స్ని కూడా చూసాం. ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్లో ఆసీన్ని చూసాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద solid connective tissue of the body, human or any animal body. ఈ బాడీలో ఇన్ని రకాల టిష్యూస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం డీటెయిల్డ్గా సాఫ్ట్ కనెక్టివ్ టిష్యూ గురించి, సాఫ్టెస్ట్ ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా, హార్డెస్ట్ అంటే బోను, సాఫ్టెస్ట్ అంటే బ్లడ్. ఆ బ్లడ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనము నెక్స్ట్ సెషన్లో క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు పార్ట్ అయ్యింది కదా, దీన్ని జాయిన్ చేయాలి. ఓకేనా? Good morning, madam.